That is our next serial communication. So before going to get this serial communication, we have to see some theory. Why? Because here we will work on some registers. Okay, sorry, we will work on some registers only. That is timer registers, everything. So why you taking, suppose here you can see move scon comma hash 50h, why you taking only 50h, as well as move tmod comma hash 20h, why you taking only 20h. So those things we should know. Simply we are writing program, it is not the thing. So why you are writing the everything, we have to know, then only we will understand. So for that one, we're going to get this lecture. Okay, I think it's visible to you. Okay, just see. So before going to what is serial communication? Serial communication is nothing but if you see here, serial type of transfer. And there are two types of communication will be there: serial communication and parallel communication. Parallel communication. I think you are everything you will going to study in 8051 microcontroller subject. Every topic is there, right? So what is serial communication? What is a parallel communication? Okay, in serial communication, what are the different types of communication is there? And what is this keyboard interfacing 8279, what is the 8251, 8255, everything is there, right? There are not, it's there in the syllabus. I think you already studying. Okay, so I don't want to be that one. So serial transfer, here in the serial transfer we are sending the data from bit to bit. So here you can see only bit to bit, so one bit at a time. So one bit, sorry, I'm not using pencil. So in serial communication, we will transfer data. So one bit at a time. But in parallel communication, we are transferring the data. So multiple of data at a time. That is the difference between serial communication and parallel communication, right? So I want to. So what is serial communication means? This is the meaning. Serial communication means we have to transfer the data bit by bit. So how we are transferring the data bit by bit? So in the program you will understand. Okay, next. Next, we could come to second slide. So what is the difference between serial communication and parallel communication is there? So often 8 or more lines are used to transfer data. Multiple bits are transferred at a time. Here, the data sent in only one bit at a time on a single line. Here only one wire is there. Here multiple lines are there. So in serial communication, only one bit of data is transferring in single line. And as well as in parallel communication, 8 or more lines we can transfer the data. And here this serial communication used in long distance. If you want to transfer the data in long distance, you have to use serial communication. For short distance, you have to use parallel communication. As well as serial communication is cheaper and parallel communication is costlier. And the speed of the, as you know that serial communication transfer only one bit at a time, so it is very slow. But parallel communication is faster, right? So in parallel communication, what are things will come? UART, SPI, right? These are nothing but parallel communication for short distance, like our mobile things, mobile, if you're connecting mobile to laptops as well as printer to laptops, these are all nothing but parallel communication. And what are the serial communication is our mobile telephones. Okay, landline phones. So how data is transferring? By using the serial communication. So whatever you are speaking, it will transfer bit by bit to the receiver. You are a sender, there will be a receiver, your transmitter, you are a sender, so you are sending the data, he will receive the data bit by bit. So that is nothing but telephones or walkie talkies you seen already. That is nothing but serial communication. Parallel communication nothing but in laptop to mobile, like that, by using the cable we will do for short distance. That is nothing but parallel communication. Okay, so these are the basics for programming is not required. So I will explain what are the points is used for our experiment. Okay, why? Because we are having very less time. Next, so there are two serial communication modes are there. That is nothing but asynchronous mode type and synchronous mode type. So what is a synchronous communication? Synchronous methods transfer a block of data at a time. If you are sending a block of data at a time, that is nothing but synchronous communication. And what is asynchronous communication? Transfers a single byte at a time. Only one byte we are sending.
That is nothing but asynchronous communication. So examples are UART. This also you studied. What is the UART full form? Universal asynchronous receiver and transmitter. Universal asynchronous receiver and transmitter. This is asynchronous communication only, right? That's why UART. Universal asynchronous receiver transmitter. Next, so these and all not required to me. Next, baud rate. This slide is very important. Baud rates. So what is this baud rate? What is the use of this baud rate in our serial communication? That we're going to see right now. So 1 second. Okay, now you can see. So by explaining this diagram, I will explain everything. You just see this diagram. So you know that our crystal oscillator is there. Crystal oscillator, how much frequency? You know that it is a 11.0592 megahertz frequency. Okay, if we want to convert this crystal oscillator frequency to our it is a machine language, na? So mission cycle frequency we have to convert. If we want to convert, what you have to do? You have to divide is 11.0592 megahertz divided by 12. Then how much value you will get? 921.6 kilohertz. So simply division operation. 11.0592 megahertz divided by 12. Then how much value you will get? Machine cycle frequency 921.6 kilohertz. It's converted from megahertz to kilohertz. So after that, again this machine level frequency to we have to transfer in terms of universal asynchronous receiver and transmitter mode. That's why again you have to divide it with the 32. Okay, so then with how much frequency it came? It came 28,800 Hz. 28,800 Hz frequency will come to timer 1 to set baud rate. So see here. So here how the data will transfer. So here timer register will play the crucial role. So what are the timer registers? I will go to explain slide by slide. So up to here, I think you understand. So crystal level frequency to we are converting that level frequency to machine level frequency. That is nothing but this 11.0592 megahertz divided by 12. Then we will get 921.6 kilohertz. Again, we need to divide it by 32. Why? Because we are using the serial communication of UART, universal asynchronous receiver and transmitter. That's why again we need to divide it by 32. Then we will get this value. Okay. Next you will going to see this slide. Okay, comes to this slide. Okay, so there are some standard baud rates. What are the baud rate? Baud rate is nothing but bits per second. So how much bits you are transferring the data per second? That is nothing but baud rate. That you know, that is a one more question that you studied already. So how much bits you are transferring? How much bits you are transferring per second? That is called baud rate. Okay, so here you just observe. So up to know how much frequency we got 28,800 previously divided by, suppose I want to get 9,600 frequency. Okay, 9,600 baud rate. So this is the baud rate, 9,600 baud rate I want to use. So if you want to use 9,600 baud rate, how many times I have to divide this our UART frequency 3 times we have to divide. Then only we will get 9,600 frequency. Okay, are you got the point? So 11.0592 megahertz frequency we convert to machine level frequency, that is nothing but divided by 12. After that again we are dividing with the 32 for getting the UART frequency. So we got 28,800 frequency. So if we want to, so 28,800 is the frequency. Okay, how much you are transferring, but here we want to transfer the data per second. So in per second we will use, these are the standard baud rates. That is nothing but either you can use 9,600 baud rate or 2,400 baud rate or 1,200 baud rate. So I want to use 9,600 baud rate, means how many times I have to divide this frequency. So how many times? 3 times I have to divide the frequency, then I will get 9,600 baud rate. So suppose here, see here 3 times you have to divide. So for giving the value, here I am using the type. So if we are complete, if this 9,600
is nothing but per second how much data we are transferring. 9600 bytes of data we are transferring per second. Okay, so if we are transferring 9600 times into 3, then we will get our system our UART frequency. Correct na? So నేను 9600 baud rate ని 3 times యూస్ చేస్తే, అంటే ఇంటూ 3 చేస్తే నేను నా UART ఫ్రీక్వెన్సీకి రీచ్ అవుతాను. అంటే ఇక్కడ నాకు టైమర్ ఏంటి, ఎంత టైం మనకి వర్క్ అవ్వాలి, ఎన్నిసార్లు వర్క్ అవ్వాలి, 3 టైమ్స్ మనకి వర్క్ అవ్వాలి. 9600 బాడ్ రేట్ ని మనం 3 టైమ్స్ యూస్ చేస్తేనే మనకి 28800 ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం రీచ్ అవుతాం. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఒక మనకి టైమర్ వాల్యూ పెట్టుకున్నా. ఎంత టైం పెట్టుకున్నాను, 3 టైమ్స్ అని పెట్టుకున్నా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ పాస్ట్ 3 ఏం పెట్టుకున్నా అంటే నేను ఇక్కడ నెగిటివ్ కౌంట్ పెట్టుకున్నా. ఎందుకు నెగిటివ్ కౌంట్ పెట్టుకున్నాను, నేను హయ్యర్ వాల్యూ నుంచి లోయర్ వాల్యూకి రావాలని. సో ఇక్కడ నేను -3, ఈ -3ని మీ హెక్సాడెసిమల్ లోకి మీకు కన్వర్ట్ చేస్తే ఆల్రెడీ చెప్పాను. -3ని హెక్సాడెసిమల్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. బైజింగ్ చూసుకోండి, మీరు చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ ఇక్కడ FT. సపోజ్ నేను TH1 అనేది మనకి టైమర్. సో నేను ఒక టైమర్లో FD అనే వాల్యూని నేను ఫిక్స్ చేస్తే, అంటే -3 వాల్యూని నేను ఫిక్స్ చేస్తే అది జీరో రావటానికి 3 టైమ్స్. సో ఆ టైమర్ ఏం చేస్తుంది, నంబర్ ఆఫ్ 10 సెకండ్సే కదా. సో 3 సెకండ్స్ టైం మనకి తీసుకుంటే 28 ఇక్కడ మనకి 28800 ఫ్రీక్వెన్సీ మనం రీచ్ అవుతాం. సో నేను ఇక్కడ -3ని స్టార్ట్ చేశాను. సో -3 నుంచి 0కి వెళ్ళాలి, అప్పుడే కదా నేను 3 టైమ్స్ నేను రీచ్ అవుతాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం 0 నుంచి 3 టైమ్స్ వెళ్ళటం కంటే -3 నుంచి 0 టైమ్స్కి వెళ్ళడానికి మనకి ఈజీ. ఓకేనా, మనకి అండర్స్టాండ్ క్యాపబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో నేను -3 దగ్గర నుంచి 0కి వెళ్తాను. ఇక్కడ కూడా మీరు 0 నుంచి 3కి వెళ్ళచ్చు, ఆర్ఎల్స్ -3 నుంచి 0కి వెళ్ళచ్చు. ఏదైనా 3 టైమ్సే కదా. సో నేను ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామింగ్లో నేను 9600 యొక్క బాడ్ రేట్ని నేను ఫిక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అంత బాడ్ రేట్ని నేను ఫిక్స్ చేయాలంటే నేను 3 టైమ్స్ ఈ బాడ్ రేట్ని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, అప్పుడే నేను నా UART ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్ టు హియర్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ, ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ వాల్యూ ఎంత, -3. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ -3 వాల్యూ. సో దిస్ -3 వాల్యూ విల్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నేను సమ్ కీ పాయింట్, ఈ వాల్యూ నేను సమ్ వాల్యూస్ చెప్తాను, ఆ వాల్యూ మీరు జస్ట్ రిమెంబర్ చేయండి. ఆ వాల్యూని మన ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ -3 వాల్యూ ఎందుకు తీసుకున్నాం, -3 వాల్యూ మన ప్రోగ్రామ్లో ఎందుకు తీసుకున్నాం అనే దానికి రీజన్ ఇదనమాట. సో ఏంటి రీజన్, సో మనకి క్రిస్టల్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి మన మెష్ 11 ఫ్రీక్వెన్సీకి, తర్వాత మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసే UART ఫ్రీక్వెన్సీకి కన్వర్ట్ చేశాను. బై 12 11.0592ని బై 12 చేశాను, ఆ తర్వాత బై 32 చేశాను. సో అప్పుడు నాకు 28800 వచ్చింది. కానీ నాకు కావాల్సిన బాడ్ రేట్, నేను ఇంత బాడ్ రేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీని 3 టైమ్స్లో నేను అచీవ్ చేయగలను. సో నా టైమర్ ఏం చేశానంటే -3 దగ్గర నుంచి 0కి పెట్టుకున్నాను. సో 3 టైమ్స్ ఈ బాడ్ రేట్ని మెయింటైన్ చేస్తే నేను ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని రీచ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి. ఓకే, సో క్లియర్. సో అదే ఇక్కడ రాసాను చూడండి. సో 921 kHz per this. So 28800 is the frequency by UART to timer to set the baud rate. So 3 times చేస్తే నేను UART ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాచ్ అవుతాను. సో అదే అక్కడ మీనింగ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం. సో -3 అనే వాల్యూని మీరు జస్ట్ రిమెంబర్ చేయండి. -3 వాల్యూని జస్ట్ రిమెంబర్ చేయండి. దిస్ ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్, సో అదే ఇక్కడ నేను టేబుల్లో మెన్షన్ చేశాను చూడండి. ఓకే, 9600 బాడ్ రేట్ అయితే మీరు ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ అంతా -3. అదే ఈ డెసిమల్లో, అదే హెక్సాడెసిమల్ అయితే FT. అదే మీరు 4800 బాడ్ రేట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే 6 టైమ్స్ మనకి మల్టిప్లై చేయాలి, అప్పుడే మనం 28800కి వెళ్తాం. సో అప్పుడే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ ఇంత. సో ఇవి అనమాట మన బాడ్ రేట్స్. సో నేను 9600 బాడ్ రేట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే నేను TH1కి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలి, టైమర్ 1కి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలి, -3 అనే వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ని ప్రోగ్రామ్లో యూస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్,